Good morning, all. Okay, so what you could see in this picture, bookmaking before the age of print. Okay, so in today's lesson, today's class, we are going to see print culture and the modern world. Okay, so இதில் ரொம்ப பேசிக்காக நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், first printing was started in East Asia, China, Japan, Korea, and then to Europe. யூரோப்பில் தான் in Germany, Strasbourg, 1448, Johann Gutenberg had perfected the system. Later it, much later தான் இந்தியாவிலே வந்திருக்கு. Okay, where was the place? Printing press முதல்ல when the printing press was first initiated in India? Goa. Okay, so இந்தியால first எங்க வந்துச்சு? Goa. So by Goa நாலே what you should remember? Portuguese missionaries, because it was a Portuguese settlement. You no need to see anything, my dear. Just you look and listen. Everything is there in the textbook. புரியுதா? நான் அங்கங்க பார்க்கும்போதே I will highlight. You can mark it up. Okay. First இந்தியால கோவா செட்டில்மெண்ட் போர்ச்சுகீஸ். ஓகே, இந்தியால ரெண்டு இடத்துல ஃபாரினர்ஸோட செட்டில்மெண்ட் அதிகம். ஒன் இஸ் கோவா, தி அனதர் ஒன் இஸ் பாண்டிச்சேரி. ஓகே, ஸோ பாண்டிச்சேரியில் ஃப்ரெஞ்ச். ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஜென்ரலி ஐ டூ ரிமெம்பர் லைக் தட். ஓகே, ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாண்டிச்சேரியில் ஃப்ரெஞ்ச் செட்டில்மெண்ட் வாஸ் ஹை. ஓகே, ஸோ பாண்டிச்சேரி இஸ் நோன் ஃபார் ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் அண்ட் கோவா இஸ் ஃபார் போர்ச்சுகீஸ். ஸோ போர்ச்சுகீஸ் மிஷனரிஸ் வந்தாங்க. மிஷனரிஸ் அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் விஷயங்களை they will spread to other place. Okay, so they have come here, they have learned languages Konkani, Kannada, and they started printing. புரியுதா? So that we will see. Do you understand the flow now? Initially the print was originated in East Asia. Okay, East Asia, that is China, Japan and Korea. Later it had moved to Europe. அங்க வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியால என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க? ஹேண்ட் பிரிண்டிங். they have used hand printing. அப்புறமா தான் யூரோப்ல வந்து ஒரு printing machinery was invented. Okay, then அதுக்கப்புறமா further innovationsல we are seeing power driven. Okay, power driven printing press, that is Richard M. Howe. Clear? Yes. இப்போ பாருங்க, first the first printed books. Okay, initially எப்படி first நம்ம புக்கை print பண்ணிருக்கோம்னு பார்க்கலாம். Okay, so எங்க where it was started, the earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. Okay, உனக்கு ஜெனரலா when they are asking you to write about print technology அப்படின்னு சிம்பிளா கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா you can write this also. புரியுதா? Or you can write about Johann Gutenberg. If the question is not specific, you can write any relevant points. Your mark will be given. புரியுதா? So இல்ல ஒருவேளை the first write about first printed books, இந்த மாதிரி subtopics are very important. Okay, subtopics தான் உனக்கு ரொம்ப important. அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் வரும். Now the system of hand printing எப்பரா வந்துச்சு சைனானா? AD 594 onwards. Books in China were printed by rubbing paper, also invented there against inked surface of wood blocks. So wood blocks, rubbing paper, இந்த மெக்கானிசம்ல தான் they have printed books. What is the format? Sides of thin porous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book, அதுல print பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது thin porous-ஆ இருக்கும். அதனால accordion formatல அதை வச்சுக்கலாம். புரியுதா? accordion அப்படின்னா which was folded and stitched at one side. Okay, so porous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. Okay, ஒரு சைடுல அதை ஸ்டிச் பண்ணி வச்சிருப்போம். புரியுதா? accordion book, it is well known in China. Superbly skilled craft person could duplicate, okay, all these. What is calligraphy? Art of stylist. And in the first paragraph what is the important point? So first it was the earliest kind of print was developed in China, Japan, Korea. China la endha varsham? AD 594. Okay, what is the technology? Hand printing. So rubbing paper, wood blocks, aprom. So because it is thin porous sheet, okay, so accordion book la irukku, because folded and stitched at one corner, one side. So calligraphy, art of beautiful and stylish writing. Yes. Aduthu they will ask why the books were proliferated. What is proliferated? Adhigama,
huge in numbers. ஓகே, எப்படி சைனால மட்டும் இவ்வளவு அதிகமா போச்சுன்னா there are multiple reasons. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுதான் கொஸ்டினா வரும். The imperial state in China, okay, was for a very long time major producer of printed material. அது அப்படியே மார்க், that is a question. அப்படி கொஸ்டின் அது கொடுத்துட்டு சப்போர்ட் தி ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்பாங்க. அப்ப எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவ நீ? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இட்ஸ் a huge bureaucratic system. Okay, Subiksha, tell me bureaucratic spelling. Come again. Okay, CRATIC. Okay, cratic. Understood? Yeah. Tell me, Nitya, bureaucratic. There you are missing a letter. What is that? Bureaucratic. Bureau. Okay, so you'll have to use U there. Understood? So look at the spelling properly. Bureaucratic system which recruited its personnel. What is personnel here? Officials. Okay, so number one reason, China possessed a huge bureaucratic system. They have recruited their personnel through civil service examination. Exam conduct பண்ணிருக்காங்க. Even now China is conducting a great entrance exam. தெரியுமா உங்களுக்கு? If you want to pursue arts, medical, engineering, whatever, they will have to use chow something அந்த exam. It's a common exam. All have to write that exam. அதை பேஸ் பண்ணி தான் you'll be getting seats in the colleges. புரியுதா? அந்த எக்ஸாம் மட்டும் 20 மணி நேரமும் என்ன நடக்குமா? I have seen in the shots. Okay, so Chinaல it's known for examination right from the beginning. புரியுதா? So which required a lot of printed materials. So அதுதான் one of the main reasons. Okay, yes. So the textbooks for this examination were printed in vast numbers under the sponsorship of imperial state. அவங்களே அதுக்கு நிறைய ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. They have printed. From the 16th century, number of examination candidates went up. So when the candidates are becoming more, textbooks அதிகமா வரும். புரியுதா? So what is the first point you should highlight? Huge bureaucratic system which recruited its personnel through, as the number of candidates went up, increase the volume of print. Simple. Okay, number 2, by 17, இது 16th centuryல இப்படி நடக்குது. 17th centuryல என்ன ஆகுது? Urban culture bloomed in China. Okay, uses of print diversified. Print was no longer used by urban culture. அப்படின்னா listen, urban நாலே you know that town side. Okay, town sideல நிறைய you can see lot of educated people, they use textbook and other stuff. Urban culture bloomed in China அப்படின்னா அர்பன்ல மட்டும் இருக்கிற விஷயம் இல்ல, ஈவன் கொஞ்சம் ரூரல் ஏரியாஸ்லயுமே people started a different lifestyle. அப்படின்னா இது வரைக்கும் புக்ஸ் பார்க்காத ஜனங்களும் they started using books now. Okay, or printed material. Now you see, merchants used print in their everyday life. இதுதான் important point. Merchant maybe they are educated or uneducated, but they too have started using that printed material. Okay, as they collected trade information, and reading increasingly became a leisure activity. எல்லாருமே free timeல books படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Okay, yes, and the new readership preferred, எதை prefer பண்ணாங்க? Fictional, that is imaginary stories. Fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies. What is anthology? Collection of books. Okay, collection of something, anthology. So anthologies of literary masterpieces and romantic plays, all these. Adutha, rich women began to read, and many women began publishing their own poetry and plays, and wives of scholar officials published their works. Courtesans wrote about their lives. Okay, so courtesans are nothing but prostitutes. Okay, got it? Yes. Now you see, idhula enna irukuma? Very common points. Okay, urban culture bloomed. Edha nee urban culture bloomed nu solra? Merchants began to use printed materials. Adutha, reading has become a leisure activity. Adutha, okay, they preferred fictional narratives. Okay, poetries and autobiographies, anthologies of literary masterpieces. Adutha, okay, rich women began to read, and many women began publishing their own poetries and plays, and wives of scholar officials publishing their works. Okay, and courtesans wrote about their lives. That's all. புரியுதா?
ஸோ சைனால பிரிண்டிங் எப்போ தொடங்குச்சு? AD 594 AD Anno Domini. ஓகே, BC பிஃபோர் கிரைஸ்ட், ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் Anno Dominiன்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? எஸ். நவ் அடுத்து இது ஒரு சும்மா ஒரு பாயிண்ட். எப்படின்னா திஸ் நியூ ரீடிங் கல்ச்சர் வாஸ் அக்கம்பனிட் பை அ நியூ டெக்னாலஜி. அப்போ ஹேண்ட் பிரிண்டிங்ல இருந்த ஜனங்களுக்கு என்ன டெக்னாலஜி வந்திருக்கு? Imported the late 19th century as Western powers established their outpost in China, Shanghai became the hub of new print culture. That's one mark. Shanghai became the hub of new print culture and creating the Western style schools. From the hand printing, there was now a gradual shift to mechanical printing. Sometimes questions இப்படியும் கேட்கலாம். Explain in detail about the shift, gradual shift from hand printing to the mechanical printing. So நம்ம சைனால பார்த்தோம் AD 594 they have used only hand printing. Now it's a mechanical printing. இப்போ ஒரு டிஃபரெண்ட் ஒரு வேற காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்க, டிஃபரெண்ட் டைம் பீரியட். புரியுதா? சைனா printed மெட்டீரியல்னு கேட்டா you will have to go with this points. Any doubts? Okay, Agilan, you tell me the points. First, how you will have to start the question. No, my dear. What is the general point? What is the general point given here? You should start like earliest kind of print technology was developed in China, Japan, Korea. That is East Asia. புரியுதா? அப்படி இருந்து full points நீ எழுதணும். Understood? That's all. Sit down. Hey, what is this here? இது எந்த புக்கோட பேஜ் இது? Diamond Sudra. What do you just wait? Tell about that. Ishant. Huh? It's an old book, 1 year old. Okay. That's what oldest Japanese book. Okay, oldest Japanese book is Diamond Sudra. Okay, good. Buddhist Diamond Sudra னு சொல்லணும். புரியுதா? Buddhist Diamond Sudra. Good. Now இங்க பாருங்க. This was a question. யார் இந்த டைமண்ட் ஜப்பான் உடனே உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? Buddhist missionaries. You should remember Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan. கேட்டிருக்காங்க. Who had introduced hand printing? Buddhist missionaries. Okay, yeah. அவங்க ஆக்சுவலா சைனாக்கு போய் எல்லாருமே they will go to China, explore, they will learn, and then அவங்க எங்க போறாங்களோ அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. So in Japan, hand printing technology was introduced by Buddhist missionaries. எப்போ வருஷம் பார்த்துக்கோ? AD 768 to 770. The oldest Japanese book printed in AD 868 in the Buddhist Diamond Sudra. Buddhist Japan na unukku endha community ஞாபகம் வரணும்? Religion Buddhist. That's it. Containing how many sheets? And woodcut illustrations. Okay, எத்தனை sheets ma? 6 sheets. Okay, now pictures were printed on textiles. உனக்கு தெரியும் எல்லா இடத்துலயுமே எதையும் விட்டு வைக்கலாம் அந்த காலத்துல. Palm leaves, vellum, that is animal skin. Okay, on everything they have written except paper because paper wasn't there. புரியுதா? Got it? So then playing cards, paper money later அப்புறமா வந்ததுதான் பேப்பர் மணி எல்லாம். இனிஷியல் பீரியட் they have used coins. அதுக்கு முன்னாடி barter system. அதுக்கு முன்னாடி barter system தான். புரியுதா? அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம we started using coins. அதுக்கப்புறமா paper currency. This is the evolution of money. Got it? Now in medieval Japan, poets, prose writers, okay, all these. Now a visual material led to interesting publishing practices in late 18th century. Flourishing urban circles. Edo, Tokyo. Edo was Tokyo. Okay, illustrated collections of painting depicted on elegant urban culture. கவனிங்க, என்ன ஜெனரலா பொதுவா ஜப்பான்ல எதை பத்தி பேசுவாங்க? எலிகன்ட் அர்பன். எலிகன்ட் அப்படின்னா நேர்த்தியா. ஓகே, எலிகன்ட்னா ஓகே, எலிகன்ட் லுக். ஷி இஸ் கிவிங் எலிகன்ட் லுக் அப்படின்னா யா பர்ஃபெக்ட் we can say. Involving artists, courtesans, all these. Okay,
Generally the books on women, musical instrument, calculation இதெல்லாம் general topics. ஈரோன்றது என்ன? What is the oldest Japanese book? Buddhist diamond. Who had introduced? Buddhist missionaries. Buddhist missionaries. Good. Okay. Yes. Now time period சொல்லுங்கம்மா. AD? Oh, 1760. Okay. 768 to 770. Okay. But ana printed Japanese book printed in 1868. Okay. Anything could be a question, my dear. எந்த லைன் ஆச்சும் அவங்க கொஸ்டினா கேட்கலாம். Don't stress yourself. இவ்வளோ இருக்கே எப்படின்னு இல்லை. You are greater than what you think. புரியுதா? நீ நினைக்கிறத விட நீ ரொம்ப கிரேட்டர். உன்னால நிறைய விஷயங்களை you can definitely remember. Okay. What is this? Tripatika Koreana. Tripatika Koreana. Okay. Tripatika Koreana, Korean collection of Buddhist scripts. Okay. நம்ம ஜப்பான் பார்க்கும்போது தான் ட்ரிபாட்டிகா கொரியானாவை பார்க்குறோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எதை பற்றி தான் பேசும்? புத்திஸ்ட் பற்றி தான் பேசும். புரியுதா? எஸ். On about 80,000 எங்கம்மா இருக்குது? 80,000 wood blocks. They were inscribed in the UNESCO World Memory of Register 2007. Hey, what is this? An ukiyo print by Kitagawa Utamaro. Okay. So ukiyo-ன்றது யாரு பாருங்க. So born in Edo. Okay, was well known for his contribution called ukiyo, pictures of floating wool. Ukiyo-ன்றது pictures of or depiction of ordinary human experiences, especially urban ones. ஏன் அப்பெல்லாம் அர்பன் ஒன்ஸ்னா பிகாஸ் தே நோ வாட் இஸ் த மேனர்ஸ், எட்டிக்வெட்ஸ் எல்லாமே. புரியுதா? அதனால பொதுவாக அர்பன் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்றி தான் எல்லாம் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணது, பிரிண்ட் பண்ணது, எவ்ரி திங் இஸ் அபவுட் தட். யா, வாட் இஸ் திஸ்? எ மார்னிங் சீன் உக்கியோ பிரிண்ட் பை ஷுன்மன் குபு, late 18th century. That's all. They are making, women are preparing tea, but that fellow is looking into the window and seeing something. Yes. Print comes to Europe. Ma first East Asia la pathoma. எந்த ரெண்டு places பார்த்தோம்? China and Japan. Okay. Korea, Tripatica Koreana. Okay, that's all. Now Europe la, what is vellum? Attachment of the animal skin. Okay. Hey, இது என்னம்மா இது? What is this given in the picture? Jigji. Jigji is of Korea, is among the world's oldest existing books. Hey, Japan's oldest book அப்படின்னா எந்த வருஷமா வந்துச்சு? 686. Sorry, 868. 868. Okay, AD 868. Good, sit down. அது போல ஜிக்ஜி வந்து world's oldest existing books. இன்னும் இருக்கு existing books, movable metal typeல பண்ணிருக்காங்க. Fine. About எத்தனை monks யா? 150 monks of India, China and Korea. Okay, all these you do. This is also there in the World Register 2001. Okay. Jigji. What is Jigji? What is the special? World's oldest existing books which speaks about Zen Buddhism. Okay, Zen Buddhism. So Buddhist பத்தி ரொம்ப அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. புரியுதா? Yes. Now when you talk about Europe, first நம்ம யூரோப்ல யாரை பத்தி பார்க்கறோமா? மார்க்கோ போலோ. வெரி குட். ஓகே. So now இது கேட்டிருக்காங்க 1 மார்க்ல. Dash and dash from China flowed into Europe through Silk routes. Silk and silkom spiceஸும் Silk route வழியா தான் போயிருக்கு. புரியுதா? Yes. Not even your grandma. She might be older than your grandma. Okay. So silk and spices. Okay, silk and spices have traveled to from China to Europe via Silk routes. That's all. அதே போல பேப்பரும் அந்த வழியா தான் போயிருக்கு. Silk route. Silk route is a very famous business route. Okay, between China and other European countries. Yes. Any doubts? Now paper made possible the production of manuscripts carefully written by scribes. So who will write in the manuscript? யார் manuscriptல எழுதுவா?
Who are called scribe? Skilled writers. Scribe என்றது யாரு? Skilled writers. Okay. Now the most important figure, that is 1295. Who is that? Marco Polo. He is a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. நிறைய நாள் சைனால தங்குறாரு. Again he is going back to Italy. Fine. So China already had the technology of woodblock printing. Okay, woodblock printing அவர் பார்த்துட்டு Marco Polo brought this knowledge back with him. Now Italians began producing books in woodblocks and soon the technology spread to other parts of Europe. கவனிங்க. So who was the basic behind Marco Polo? Because he is the one who had started introducing woodblock printing in Italy. Later it spread it in European countries. And then luxury edition இதெல்லாமே பார்க்கலாம். And very expensive vellum. What is vellum? Yeah, parchment made of animal skin. Okay, nice. Yes. As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. Book fairs இதெல்லாமே இருக்கும். You start from here. இங்க என்ன சொல்லுதுன்னா, production of handwritten manuscripts. What is that? Production of handwritten manuscripts இருந்திருக்கு. What do you mean by manuscripts? Written by scribes. Okay, manuscripts is written by scribes. பாருங்க இங்க, was also organized in a way, new ways to meet the expanded demand. Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by a wealthy or influential patrons, but increasingly by the booksellers. ஒரு புக்செல்லருக்கு எத்தனை பேருடா இருப்பாங்க? Scribes, minimum of 50. Okay, scribes have worked for one bookseller. Now handwritten manuscripts will not satisfy the ever increasing demand. அதிகமா கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க, அதிகமா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வேணும், அதிகமா பிரிண்டட் மெட்டீரியல் வேணும். மேனுஸ்கிரிப்ட்லாம் விச் cannot மீட் அவுட் த டிமாண்டை மீட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன் நவ்யா? காப்பிங் வாஸ் அண்ட் நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு. அப்படி மேனுஸ்கிரிப்ட்லையுமே கூட காப்பிங் வாஸ் an expensive, laborious, time consuming business. Okay, you can write. What are the demerits? What are the demerits or shortcomings? என்ன சொல்லலாம்? அத shortcomings னு சொல்லலாம். Demerits, disadvantages of manuscript அப்படின்னா, one thing you can say, copying was an expensive, laborious and time consuming business. Then manuscripts were fragile, that is weak. Okay, manuscripts were fragile, awkward to handle and could not be carried around or read easily. புரியுதா? What are the shortcomings, Lokesh? Shortcomings of manuscripts? First thing, manuscripts were fragile. Okay, fragile, then awkward to handle, which cannot be carried around, good, or read easily, good. Okay, sit down. So therefore their circulation was limited. கவனிங்க, இதையே ஒரு லைனா கொடுத்துட்டு why the circulation of manuscript was limited, ஏன் அது லிமிட்டடா இருந்துச்சுன்னா you should write these reasons. புரியுதா? Do you understand, Sri Sai? Yes. With the growing demand for the books, woodblock printing gradually became more and more popular. By the 15th century, woodblocks were being widely used in Europe and print textiles. எல்லா இடத்துலயுமே. What technology here? Woodblock. What was the first technology we had seen in China? Hand printing. Then there was a shift from hand printing to mechanical printing, that is woodblock technology. This woodblock printing technology was brought by what is the year? 1295. What is the year? 1295. Okay, who was the fellow? He came to Italy, from China to Italy. Good. Okay, yes. Now a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. Okay, reproduction of text. Yes. Now this could only be with the invention of new print technology. Okay, அப்ப new print technology அப்ப வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். Clear? Yeah. The breakthrough occurred. எங்க நடந்துச்சு breakthrough? Strasbourg. Okay, Strasbourg, Germany, where Johann Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s.
General of 1430s, but when he had perfected the system, 1440, 1448. Okay, Marco Polo, China, AD 594, Japan, that was Diamond Sutra. 7682. Okay, now, okay, so we'll see our beloved Gutenberg. Okay, so how handsome he is. Just look at his portrait. But the way he looks at others was something different. Parvala, Gutenberg. It's a portrait. Generally, Rishi, you tell about Gutenberg. He is a goldsmith. He was a goldsmith, okay? You can read it out. Gutenberg was a son of a merchant, okay? ரொம்ப என்னது pampered child போல. Son of a merchant, grew up on a large agricultural estate, okay? Then from his childhood, he had seen wine and olive presses. Subsequently, he had learned art of polishing stones, became a master of goldsmith, and also acquired the expertise, that is knowledge. Expertise na knowledge. Expertise to create lead molds for making trinkets, small jewelries. Drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. Underline olive press. Olive press was the model. What was the model? Olive press. Model for printing press. Molds were used. இதெல்லாமே பார்த்துக்கோ. Okay. Now underline this point. By 1448. Okay. Gutenberg had perfected the system. அதுதான் நீ consider பண்ணணும். Okay. Now the first book he printed was the how many copies? 180 copies. Yeah, அதுவே how many time period? That was actually the fastest production at that time. Okay. New technology did not entirely displace the art of producing books by hand. Yes. What is the fact here? Printed books at first closely resembled the written manuscripts in appearance and layout. இங்க ஒரு look பாத்துக்கோயா. Listen. They have used by hand with foliage and other patterns. What is foliage? Okay, they've added different colors and illustrations were painted, and in the books printed for the rich space for the decoration. All these. Listen. Sometimes என்ன கேக்குறாங்கன்னா write in detail about Gutenberg and his invention னு கேக்குறாங்க. புரியுதா? By the time you can write about Gutenberg and you just write about you tell about the yes, this also you can write. Okay, about his printing press. He had used what he had used? Printing block placed over on the paper. Okay, and platen, handle, screw. This is the frame. So it has got screw. Manual தான் பண்ணணும். புரியுதா? அதனால தான் further innovationல it was power driven. Electrically அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டுனா அதுவே print பண்ணிக்கும். Automated. புரியுதா? But this was a manual one. Okay. Now 26. How many metal types இருக்கு? 26 characters of Roman alphabets. Okay, and devised a way of moving them around so as to compose different words for the text. புரியுதா? ஒவ்வொரு முறையும் அதை நம்ம கம்போஸ் பண்ணி வைக்கணும். த இருக்குன்னா T H E compose பண்ணணும். We should compose, then only the printing நடக்கும். Do you understand? Okay. Generally பார்த்தா Roman alphabets there were only 23 letters. 23 alphabets. அங்க J U W. I hope so. J U W something ஒரு 3 letters மட்டும் இருக்காது. Okay, that is the difference. Roman alphabets are slightly different from English alphabets. Okay. Now, what is the printing speed? On one side, okay, per hour. That is nice. Also, you can say, இதை பத்தியெல்லாம் நீ explain பண்ணலாம். About Gutenberg, என்ன சொல்லுவ கார்த்திக்? Borders were illuminated by with foliage and other patterns and okay. Okay, rich people க்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? Space for the decoration was kept blank on the printed
page. புரியுதா? It seems simple, my dear, but questionல வரும்போது you should not stumble. Okay? Okay, illustrationsக்கு அவங்க கொடுத்துருவாங்க for the rich space provided at the top so that whatever the decoration they require அது பண்ணுவாங்க. Yes. About this you tell me. The advantage between city and British Germany okay, there are so many. ஜெர்மனில இருந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் போய் டிராவல் பண்ணி they started printing press all over. Okay. Hey, 20 million. அப்படியே the number went up to இங்க பாரு 15th centuryல 20 million, 16th centuryல 200 million. புரியுதா? Just you know, எவ்வளோ கதையெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். குட்டன்பர்க் பத்தி இது கூட தெரியலனா எப்படி? Okay, because of Gutenberg, people carried this printing, knowledge to other parts of Europe and started printing number of copies. Okay, 15th centuryல 20 million, 16th centuryல 200 million. நம்ம சைனால பார்த்தோம் இல்லையா? சைனா இனிஷியலா அப்ப என்ன பார்த்தோம்? 16th centuryல 16th centuryல என்னாச்சு? bureaucratic system. 17th centuryல urban culture bloomed. Okay, yes. Yeah, this shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution. Mark பண்ணிக்கோ, this is the question. இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தான் இது எழுதணும் நீ. ஐயா அதுதான் குட்டன்பர்கோட தான். ஓகே, ஏன்னா மார்க்கோ போலோ had brought only wood block printing தானே. ஓகே, மெக்கானிக்கல் பிரிண்டிங் அந்த மாதிரி தான் கொண்டு வந்தாரு. ஓகே, பட் திஸ் ஃபெலோ அதையே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் இன்வென்டட் திஸ் மெக்கானிக்கல் பிரிண்டிங் அதை மாத்திட்டார். ஓகே, ஹேண்ட் பிரிண்டிங்ல இருந்து ஹேண்ட் பிரிண்டிங் இன் த சென்ஸ் லைக் தே ஹவ் யூஸ்ட் ஸ்கிரைப்ஸ் ரைட்டிங் ஆன் த parchments of animal skin அப்படிதான் இருந்துச்சு. Now it is completely mechanical. Okay, understood? This is called what it is called? Print revolution. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Explain in detail about print revolution na you should definitely write about Johann Gutenberg and his printing press. அதை பத்தி கண்டிப்பா எழுதணும். Okay, so tell me 15th century how many copies? 20 million. 16th century what was the model? Okay, what do you mean by platen? Platen na enna? Yeah, letterpress printing. Platen is a board on which is pressed onto the back of the paper. Okay, paper oda pinnadi adha press பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதான் platen. Okay, platen is nothing but board on which it's a board on which is pressed onto the back of the paper, which is pressed onto the back of the paper. அப்பதான் அந்த இம்ப்ரெஷன் விழும். புரியுதா? Yes. Sit down. Hey, what is the speed of Gutenberg's press? 250 sheets. Okay, per meter, per hour. Okay, per hour. Still didn't come out from physics. Okay. What was the first book he had printed? How many copies? How many years? You can see here he had used what color he had used? Black. And holy things, okay, holy words, to emphasize their significance, it was highlighted. Okay, all these you can write. Okay. Hey, what is this? Who are called a compositor? Composes the text for printing. ஒரு printing நடக்கணும். Okay, for example, இப்போ whatever பைபிள் இருக்குன்னா அப்போ they should take B I அந்த ஆல்பபெட்ஸ் ஓட மோல்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மோல்ட எடுத்து ஒண்ணா வைக்கணும். then inked surface and then printing. அந்த அதை ஒழுங்கா வைக்கிறாங்க இல்லையா, that is called composing. Understood? Compositor. Galley, metal frame. What is galley, Tarak? Metal frame. Yes. What do you mean by proofreading? Checking for the spelling. Okay. Now, what is the print revolution and its impact? How print
had created impact in the public. எப்படி அது இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இப்போதான் ரொம்ப காலமா பீப்புள் தே ஹேட் நெவர் சீன் புக்கே பார்க்கல. குட். ஓகே, த ஹியரிங் பப்ளிக் ஹேட் கன்வெர்டட் இன்டு ரீடிங் பப்ளிக் நவ். அவங்க ரொம்ப காலம் புக்கே படிக்காதவங்க. they never knew what is called textbook and all. Okay, சொல்லுவாங்க கேட்டுப்பாங்க. So they were called hearing public. Now it is a gradual shift from hearing public to the reading public. Understood? Got it, Karthik? Yeah. Now you see, what was print revolution? It was not just a development, a new way of producing books. It transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge. You can see now a new reading public, a new reading public. So what you could see here, generally inga romba important ana point na enna solluva. Okay, with the printing press a new reading public emerged. Aprom yeah, reading was restricted to elites. Now inga parunga, access to books created a new culture of reading. அதுக்கு முன்னாடி புக்ஸே இல்லை, அப்புறம் எப்படி ஜனங்க படிப்பாங்க? ஸோ புக்ஸ் வந்துச்சு, people have started reading. Now reading was restricted only to the elites. Now common people lived in the world of oral culture. They heard sacred texts and read out ballads recited. What do you mean by ballad? Historical account or folk tale in verse. Okay, கதை பாடல் சொல்லுவோம் இல்லையா, சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் பாட்டு மாதிரியும் பாடுவாங்க. தெருக்கூத்து you might have watched. Okay, ballad, folk, அதான் சொல்லுவாங்க folk tale in words, folk tale in words. And the folk tales narrated, knowledge was transferred orally, people collectively heard a story, saw a performance. Now ana ipo enna aiduchu, now books could reach out to wider sections of the people. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into being. Understood? புரியுதாயா? Okay, சும்மா எழுதலாம், இது ரொம்ப காமனா தான் இருக்கு பாயிண்ட்ஸ். Yes, you see here taverns. What do you mean by tavern? Okay, just for a hangout place madri. So they drink alcohol, to be served food, meet friends and talk and the madri. Yes, oral culture, and thus entered print, and printed material was orally transmitted. The line that separated the oral and reading culture became blurred. So அதுக்கு முன்னாடி oral and reading culture, இப்போ அந்த லைன் இருந்துச்சு இல்லையா, அது blur ஆயிடுச்சு. So there was a shift from hearing public to the reading public. Now whenever you talk about religion na enna ma Nithya? Okay, செப்பரேட்டா இருப்பாங்க, யார் கூட நம்ம போக கூடாது, பேசக்கூடாது. Okay, so worshipping of Lord God. Okay, following their own principle. Okay, customs, tradition and the madri. Religion, as you have told, it's correct, religion. Listen, when you speak about religion, first you should remember யார ஞாபகம் வைக்கணும், மாமா புள்ளியா, Martin Luther. Okay, okay, Martin Luther. Understood? What is the year Martin Luther wrote? 1517. Yes. But these things I think you can read on your own. Okay, you look at here, JV something. Okay, this is one of the many images produced in early modern Europe celebrating the coming of print. What it is? Celebrating the coming of print. நீங்க பாருங்க, இங்க மேல இருந்து அவங்க அந்த printing press எடுத்துட்டு வராங்க, angels, all these. புரியுதா? So it's a God's gift. Okay, அப்படி எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. Now, so descending from heaven, carried by goddesses. Okay, goddess on two sides of the goddess blessing the machine, or Minerva. What is Minerva? Goddess of wisdom. Mercury, ma. Okay, keep that in your mind. Mercury,
messenger. Mercury, messenger. Okay. Minerva, wisdom. Minerva I varda, me we. Okay. No. Minerva, wisdom, that's all. Second letter I. Mercury, messenger. Okay. Yes. In Bible also there is a angel. There are நிறைய ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க. அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா மைக்கேல். ஓகே, மைக்கேல் இன் தமிழ் மிகாவேல் அப்படின்னு படிப்போம். மைக்கேல். ஓகே, he was the head of all the angels in Bible. அப்புறம் கேப்ரியல். கேப்ரியல் is also one of the angels. Gabriel is a messenger. புரியுதா? ஸோ இப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து மதர் மேரியோட வயிற்றுல பிறக்கிறாங்க. பிகாஸ் she was so pure at that time. Okay, so God has to come through her. அதனால she was got pregnant with the help of Lord God. That is, that. Okay, she wasn't married, but still she has got pregnant. That is how Jesus Christ was born. புரியுதா? It is not like the conventional method how other human beings are born. அப்படி கிடையாது. Okay, so that is how Mother Mary got the power of Lord God, and she begot the son of God, that is Jesus Christ. Understood? So அந்த விஷயத்தை வந்து சொன்னவர் யாரு? கேப்ரியல். ஓகே, ஸோ இவங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மினர்வா அண்ட் மெர்குரி. வாட் இஸ் மினர்வா? மெர்குரி மெசஞ்சர் ஆஃப் என்னத்துக்கு? மெசஞ்சர் ஆஃப். ஓகே, now this is very important here. Print and religion or religious debate அப்படினாலே you should remember Martin Luther. What is the year? 1517. Okay, when was Trinity? When Gutenberg had invented the printing press? 1540. 1448. Good. சரி. China? China. When was China? AD 594. Diamond Sudra? 868. Japan oda normal year? 768 to nice. Okay, Marco Polo? Srinidhi Marco Polo? 1295. Okay, nice. So Martin Luther? 15? Yes. Now he had written எவ்வளவு எழுதியிருக்காரு? 95 thesis. என்ன சொல்லுச்சு அந்த thesis-ல? Criticizing the practices and rituals of Roman Catholic Church. Okay, அவருக்கு அது பிடிக்காது. So he had fought against Roman Catholic Church and he came out. Because he fought, right, that is a process called protest. போராட்டம் பண்ணி வெளியே வந்தார் இல்லையா, அதனால it is called as Protestant Reformation. Okay, so Martin Luther was a reformer. ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா இருக்குன்னா சீர்திருத்த வியாதி இல்ல, சீர்திருத்தவாதி. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா இருக்குதுன்னா அவங்க அதை மாத்த முயற்சிப்பாங்க. புரியுதா? ஸோ they are called reformers. So Martin Luther was a religious reformer. He had criticized the practices and rituals of Roman Catholics. How many theses he had written? Where he was from? Germany. Okay, Wittenberg is a place in Germany. Yeah. Now, Luther's writings were immediately reproduced in vast numbers and read widely. This led to a division within the church and the beginning of the Protestant. அதுக்கு முன்னாடி ரோமன் கேத்தலிக் இருந்துச்சா? அப்போ ரோமன் கேத்தலிக் had undergone a division. One is Roman Catholic and now Protestant church. Okay, Protestant church. Now, New Testament was translated. Okay, how many copies it was? 5,000 copies within few weeks, and the second edition appeared within 3 months. Okay, so we'll see much about this.